Campaign for President William Ruto to achieve more votes in Homa Bay. The leaders also criticized Embakasi East MP Babu Owino for allegedly campaigning against Homa Bay Town MP Peter Kaluma. They called on residents to focus on development and peaceful politics. Kijana mwingine aliingia bunge juzi. Akiongea anasema ati Kaluma anacheza. Ati atakuja Homa Bay kutoa Kaluma Homa Bay Town constituency kama mbunge. Kwani Babu Owino ni nani? You know, you can overrate yourself. This guy is a young man. He's a juvenile politician who got into politics the other day. If he wants to test his popularity in Homa Bay, wacha jaribu Homa Bay Town. Ninajua watu wa Homa Bay ndio wataamua, lakini hata mimi John Mbadi niko na wafuasi Homa Bay Town. Wale walikuwa wanataka kunipea kura ya gavana. Akicheza Homa Bay nitaenda hapo. Na nitahakikisha sasa, hata kama sikukuwa napenda Kaluma, nitahakikisha Kaluma amerudi bunge. Upuzi kama hiyo hatutaki. Mchezo kama hiyo hatutakubali. Hii sehemu ya Homa Bay iko na wenyewe. Wasifikiri ni mahali ya kuingia tu. Raila alitafuta serikali mwaka naenda mwaka rudi. Lakini alikuwa anatumia akili kidogo, akiona imeumana anaingia mahali anafanya maneno namna hii. Hii ya juzi bahati mbaya tu alipanga namna hii ndio hiyo Orengo anasema ati nyinyi muende opposition. Mimi nataka niambie Orengo, kwa sababu wewe tumbako imeshiba na jamii yako, please wachana na Wajeluo, wachana na watu wameteseka mwaka mingi, wachana watu wa Suba wameona maneno mingi. Tafadhali wewe enda opposition peke yako, wacha watu waingie kwa serikali. After 2032 vile huyu Mbadi amesema, tutawaunga mkono pia nyinyi kwa sababu nyinyi mmehangaika sana. Now, meanwhile, small-scale traders at the Busia and Malaba border points, especially women, doing businesses in Uganda, Congo, and other East African community countries have been urged to remain patient. The government says it is working to remove challenges affecting cross-border trade, including high taxes and other business barriers. The move is expected to make it easier for small traders to do business and improve their livelihoods. Because I know we have the non-trade barriers that we do have amongst the different countries. So we will check against that, find out what the challenges are, and see what interventions we can do as a legislation, and also have an engagement with the executive side, because they are the implementers on what exactly can be done to ensure that these barriers and the complaints that people have can actually be gotten rid of. Because what I know is that the ESC, and especially currently under the leadership of President Yoweri Museveni from Uganda, the intention of ESC is that the trade between the East African countries actually does work, because we trade a lot within East Africa than we do as a country, especially Kenya, with any other country in the world. So for us, it will be very beneficial to ensure that that works for our people. Now, police in Embu County have arrested a woman over allegations of illegally cutting down 15 indigenous trees in the Majengo area. Officers also seized 5 machines believed to have been used to cut the trees. The suspect is expected to be taken to court as investigation continues. Whether it is in private or public land. Any person who willfully cuts down trees, there are consequences for that action. 1, financial implications. 2nd, there is a 14 years imprisonment. We are going to identify the intent of this person. We are going to go down to the bottom of this thing. Tulikuja asubuhi tukaraid, tulikuja na officers from KFS, tumeraid, tumepata watu hapa, tumeweza kupata mashini 5 za watu ambao walikuwa nafanya uharibifu na kukata miti hapa. Na tukashika mama ambaye alisema alipewa ruhusa ya kukata miti hapa. So we are under investigations, na tumeweza kuwashika hawa watu, na huyo mama ndio aweze kutueleza alipata ruhusa vipi. Na mimi upitia hapa kila siku. Kila dili karibu miaka mingi nimepita hapa nikiona hii miti Na historia hii miti venye inakuanga, hii miti ikianza kuleta shida, kwa mfano ikianza kuanguka, kuna wale watu wanapita kukata hii miti authorized.
maybe Kenya prisons ama children's home. How do you authority kuja au tunaona hata hii yote iko kwa barabara kutoka huko hadi kwenda. Well, retired Anglican Bishop Joseph Otieno Wasonga has called on the Siaya County government and healthcare workers to return to dialogue and resolve issues, the issues that have led to the withdrawal of labor in public health facilities. Speaking during a medical camp at Sirowo in Central Gem, the Bishop Wasonga said the ongoing strike is denying ordinary citizens access to essential healthcare services. He said vulnerable groups, including children, the elderly, and people with limited resources are suffering the most. The bishop urged both sides to put aside their differences, resume talks, and find a lasting solution to the dispute. He said restoring healthcare services should be given urgent priority to protect the lives and well-being of residents. All the county hospitals work is not going to full capacity, and so people are in trouble and they don't have help. So that is one reason we chose this time to be able to provide a free medical camp for the people of this area. The welfare of health workers is something that needs to be prioritized by the county government, because health is a devolved function, and the purpose of devolution was to reach people with services, and we believe that health workers need to be cared for, they need to be supported, and so I think the best thing that the county government should do is to enter into dialogue with them, because I know they care for the community, and if they were listened to, they would not just continue with the strike. And so I would call on the county government to listen to the healthcare workers, sit with them, and find ways of agreeing on back to work formula so that the people may not continue to suffer. As Bishop Wasonga Foundation, one of the things we do is advocacy, and so we try our best, even on behalf of the health workers, to advocate wherever we can that they need to be listened to. Basically, I coordinate issues of nursing, maternal health, neonatal health, and even immunization. Where we are right now, we are in Game Sub-County, in Central Game Ward, and we are doing a medical camp. We are doing a medical camp in partnership with Bishop Wasonga Foundation. This is a church thing just to support the Department of Health in realizing their vision and mission of providing quality healthcare to their people. Right now, our healthcare force, the backbone of our healthcare force, that is the nursing fraternity, are on industrial action, and therefore most of our facilities around Game, and especially the government facilities, are closed down, and our clients and our patients are not getting appropriate services. And that is why we thought it wise to conduct a medical camp, so that the community around can get closer to the services here and get the appropriate services that they require. I know for one fact or another, the mortality rate for Siaya County has been at a high rate of about 300, and for national it is 3. Now, crossing over to Kwale County, a new program has been launched in Kwale to teach school children about protecting the environment through photography. SOS Children's Villages and other environmental organizations launched the program at Makela School in Diani. 30 students aged 9 and above took part in the program. They visited different nature reserves and took pictures of plants, animals, and other natural attractions. The students then presented their photos and explained when they choose to capture different aspects of nature. The program aims to help children appreciate nature and understand the importance of protecting the environment.
What I like in the environment is butterfly because of the colors and how it flies. If you could stop deforestation, it would be perfect because everyone needs oxygen to breathe. If we don't have oxygen, we can't breathe. And what I like most about trees, it's about the shade, and also it gives us protection. We're saying use the camera to show us what you find beautiful, interesting, or lovely in nature. And they get really excited about it, both because most of them have never held a camera before. They've held phones, but it's not the same. Secondly, no one's ever asked them to go and show us what they find beautiful. And we feel the moment they associate with the environment, they fall in love with the environment. And when you fall in love with something, you take care of it. So we are planting a seed to our young children to love the environment and to learn how to conserve it so that it can also protect them and take care of them in future. So we believe we are doing the right thing. So baada ya kupata mafunzo wamepiga picha, sasa wamejua umuhimu wa miti, umuhimu wa wanyama, na hizo picha ambazo wamepiga itawezesha kuonyesha wengine ambao hawakukuja na wazazi wao. Now, residents of Manyata village in Saku constituency, Marsabit County, have raised concerns over poor infrastructure in the area. The residents say the national and county government have failed to improve roads, making movement difficult, especially during the rainy season. They have also called on the government to provide health services closer to the community, saying they do not have a nearby health facility. The residents are now expressing concerns over the expected El Nino rains, saying the poor roads could make the situation worse. They are urging both levels of government to urgently address their concerns and improve basic services in the area. Maongozi yote akuja atuambie ile mali alituachia. Sisi tuko na shida. Na kesho usikuje kuomba sisi kura. Sitopatia nyinyi kabla kura watu wakuje aone sisi. Vile tunakaa, vile tunaishi. Akuje aone sisi. Kama sio hivyo asikuje kuomba sisi kura. Tulipewa notice ya 21 days na tuliambiwa barabara itatengenezwa. Mpaka wa leo barabara yetu iko katika hali mbaya. Ipenda serikali pia ya juu iingie kati so that barabara yetu inyoke. Well, police have launched investigations after 3 youths were shot during a sensitization meeting addressed by Mombasa Governor Abdulswamad Nasir at Bomo Stadium in Changamwe. The incident reportedly started after a group of youths chanted one-term slogans leading to a confrontation with security officers. The 3 were sustained gunshot wounds while several others were injured. 3 vehicles were also damaged during the incident. Police are now investigating the circumstances surrounding the shooting and the confrontation. During the fracas, 3 people were shot, and we have established that 3 motor vehicles were also damaged, and few people were injured during the same. The unknown group came when the governor was addressing the Stawisha fund team that was being sensitized, and they chanted one-term governor, and as the governor wanted to address them, they became violent, and that is where the fracas started. As a county, we will not condone such kind of a behavior. Those are criminals, and we've started our investigation. As you see us here, we've come to the scene, and we've started our investigation. We want to dig deep into the matter and know exactly who are these persons, because
We will trace them and get them. And what is their motive of doing that? Because we believe that Mombasa people are good people. And the few people who are trying to create a bad picture of the county do not have room. As police, we assure members of public and the entire nation. Yeah. The injured persons have been taken to hospital and they are receiving treatment, and follow-ups will be made to see how far the injuries are. And as we continue with our investigation, we are saying that most of them are police officers. They should follow the law and ensure that they do the right thing. We should avoid violence and ensure that we lead the public to ensure that there is peace. Yeah. Vijana kwa kuongea na mheshimiwa gavana, walipokuwa wanamfikia wale mabodyguard wakawa wanawasukuma hawa, na walikuwa wametulia vizuri. Hata kuna huyu mwenzangu hapa, huyu ilikuwa kabisa yuko mbele. Alipokuwa yuko mbele akawa atakuongea na yule bodyguard akawa msukuma, akatoa bunduki. Mimi ndo nimeona, nikamzuia, nikamwambia achana naye. Ilikuwa impate huyo akifondo, nikaanguka naye, nikamrusha kando. Yule bodyguard kwa ile hasira akapiga chini hivi, akalengesha kwenye miguu. Hii kumaanisha nini? Hatutaki tuongee na kiongozi wetu ama ni tunaendesha na ni serikali tuendelezana. Moving on, construction of the new Tana Bridge and part of the main road from Gasen to Madogo in Tana River County is nearing completion. The project began after the 2024 floods disrupted transport in the area for a long period of time. Once completed, the new bridge is expected to improve transport and ease movement along the route. Hii barabara vile naona inaendelea, lakini kwanza mimi ile kitu ya kwanza na congratulate hao watu wa China, especially kazi yao. Every day ukikuja unaona kuna progress, kuna kazi inaendelea. So like ile kitu tulikuwa tunaona wakati ile barabara ile katika yenye gari ilikuwa haiwezi kupita pande ile. Sasa hii iko very different. Hata sasa hii mvua ikikuja kama ina ile, hatuwezi ona ile kitu yenye tuliona sasa ile. Wakati tulikuwa na barabara ile mzee, tulikuwa tunaathirika kwa sababu ya mvua. Wakati mvua inakuja mingi, barabara inatukatikia mara kwa mara, inaleta maafa. Biashara inakatika, barabara hakuna magari yanatembea, tunateseka kwa hali. Lakini sasa tunaona nuru ya kwamba Mungu ameleta na taarifa, serikali wameileta. Tuko na imani ya kwamba serikali itatuinua sisi katika maisha yetu. Kumekuwa na shinda na biashara ikawa imetatizika kidogo kwa sababu abiria wataki kupanda bodaboda kwa sababu barabara pia ni mbaya, kuna makorongesheni, kuna vumbi. Kwa hivyo pia imeathiri biashara yetu kipande kingine, na tunashukuru kwa sababu tunaona biashara itarudi sasa na mambo itaendelea kuwa sawa. Pia hata wakati wa mvua itakaporudi hatutakuwa na shida kwa sababu barabara yetu itakuwa iko sawa na tutakuwa tunapita vizuri. Kwa hivyo tunashukuru serikali kwa ajili ya kazi ambayo inaendelea kutufanyia hasa wakati area hii ya Madogo. Tunashukuru sana kwa barabara mpya ambayo bridge mpya ambayo tunajengewa. Juu tulikuwa tunasumbuka sana wakati wa kuvuka, magari imejazana. Hakuna masaa ya kupita, alafu hiyo bridge mzee inatingika. Sasa tunashukuru sana juu hata El Nino ikikuja hatutakuwa na shida. Imefanya hata tunashukuru sana juu maji hata itakuwa ikipita vizuri. Magari hakutakuwa na accident tena wala kupangana kwa magari wala watu wa abiria wakipita. Sasa hata tukipita na miguu hatutakuwa tukiongopa juu. Relief has come to residents of Narok South after the government resolved the long-running Chelugut land dispute. The dispute had lasted for 30 years, leaving thousands of families uncertain about their homes and facing possible eviction. The government has now taken possession of 5,800 acres of property after the Chelugut family handed over the title deed and withdrew court cases seeking the eviction of residents. The Ministry of Land will next carry out a survey and begin the titling process. Beneficiaries will then receive individual title deeds, giving them security and peace of mind over their land.
Tumesema hapa awali tumekuja kukamilisha mambo ya Cheluget. Sasa mambo ya Cheluget tumekamilisha. Ahadi ambayo tulipeana kama serikali kuhakikisha kuwa mambo ya mashamba tutayatatua zote katika nchi ya Kenya. So nataka niseme leo tuko hapa na tuko hapa gavana, na nataka niseme asante sana gavana. Kwa sababu ile ahadi ya kuwa tutalete title ya Mau Forest tulitimiza, hatukutimiza. Tulisema tutamaliza mambo ya Cheluget, tumemaliza, hatujamaliza. Mambo ya Ang'ata tumemaliza. Wale wazee walikuwa wa Ang'ata walikuwa na titles, wamekuja ofisini, tumesaini na wao, tumesikizana, tumelipa pesa wao, wameleta title iko kwangu. Wale watu mashamba zao ziko nje ya Mau, caveat imeondolewa, nenda afanya biashara na shamba yako, kama ni kupeleka uchukue loan, ujenge biashara yako, hakuna mambo ya caveat tena ambayo iko hapo. Tuhakikishe kuwa tumemaliza mambo ya mashamba katika Kenya mzima, mwananchi apate title zake, aishi kwa amani, asaidie watoto wake, aelimishe watoto wake, na maendeleo endelee katika Kenya yetu. Leo nimekuja hapa kuthibitisha ile maneno mmekuwa mkisikia. Huyu gavana ni mtu anaunganisha watu. Kuna wengine wanatenganisha, lakini huyu ni mtu atatumalizia matatizo mingi hapa. So tukakubaliana. Tumesign agreement, tumeshapatiana title. Pia ile kesi yenye tulikuwa tumeweka Nairobi ya eviction tumeiondoa. Wamekuwa wakikanyaga Nairobi na wakirudi. Hakuna ofisi ya wajui. Ofisi ya Nixon wameenda. Leo gavana hapo, kesho Kitulai. Akitoka anawachia shift hawa MCS. Wamechunga ni kama maziwa iko kwa jiko. Mpaka sasa siku ya leo imefikia. Ningependa tu kuambia watu wetu kwamba hii ndio sababu ya sisi tunasema tuko na sababu. Nimesema ya kwamba watapeli hatuna kwa hii shamba. Kila mtu anajua shamba yake pale iko. Kama ni eka mbili, hiyo eka mbili ndio unakuja kupewa title deed yako. Kama ni kota eka unapewa hapo. Hakuna status quo. Hawa wameshafanya. Kuna vile tumeongea na committee. Si survey alikuwa ameshapitia. Na hiyo survey anasikia amekuwa registered. Hawa ni kukuja tu kwenda kuleta title deed na tunakuja kupea rais, kila mtu apate. Hata hizi mashule zetu. Si mashule zetu siko na shamba? Si hata shule zetu zinapata? Hata hii hospitali zangu nimejenga tunapata? So leo hii hatuna mambo ya watapeli. Hakuna mtu anaingilia shamba ya mwingine. Ile porojo sijui ya kamoja yangu itakuwa divided, ama kuna watu wanaletwa alafu waweko hiyo shamba. Hakuna. Kama tutamaliza hiyo maneno, si leo ndio tunakuja kumaliza. Kama sio rais hiyo kitu haingemalizika. Nataka kushukuru pia mheshimiwa gavana. Tumeshikiliana hii maneno mpaka hii maneno imekuja mwisho. Pia ningependa kushukuru mheshimiwa rais, alinipatia hii tama kutoka hii jeshi na Sagamian, Tembet mpaka Lulunga, kutoka Lulunga mpaka Wasomiro. Hata sisi ndio mamalo tutapanga hiyo kazi, tuhakikisha kwamba watu wetu wanapata ID na pia wanapata ile bidhaa zote ya serikali. County government kwa vile wameshika wananchi vizuri, kuhakikisha ya kwamba hii maneno ya mashamba imetatuliwa. We said last time everybody will be evaluated. Well, the 16 billion Kenyan shillings Taifa Gas LPG terminal at the Dogo Special Economic Zone in Mombasa is nearing completion. The facility is being built on a 30-acre site near the port of Mombasa, with commissioning expected in October. It will have a storage capacity of 30,000 metric tons through 12 storage tanks. LPG will be supplied from the Kipevu oil terminal through a 3.5-kilometer pipeline. The project is expected to strengthen LPG storage and supply capacity in Kenya. Been able to change the landscape of this land. If you look at our background, this is the type of work that has been done. We have created this plant into 3 levels. We have got level 14, the one that will be hosting the loading gantry and the pump stations. We have got level 16 over there. Level 16 is where we are having the tank farm, the pipe racks where we are going to be receiving the LPG from.
We also have level 30 where we are now. Level 30 is hosting the administration block. We have the control room. We have got the warehouses within the level 30. So that is how the design and the layout of this project has been since inception. Currently, we are at advanced stages of construction. We have constructed 12 tanks. You can see them on the background. The capacity for each and every tank is 2,500 metric ton. Cumulatively, it will be 30,000 metric ton that we will be able to pump into the Kenyan market. We have been working very closely with the local teams that we have taken up as casual laborers. If you move around, you'll see these are the local people that were displaced by this project. We have also been conducting quite a number of CSRs to the community that was living around. We have the schools that we supply drinking water to those schools, like Mwangala. We have another school here at Bububu. We're also doing a CSR with the local community in restoration of the vegetation. We have also been uptaking on the technology from the engineers we have around. We have got a team of engineers that are dedicated to this project. That is the mechanical engineers. We have electrical engineers, civil engineers who have also been doing this wondrous job you can see around here. Now, the project is scheduled for commissioning mid of October, and we are on the right progress to achieving these timelines. We are receiving our LPG from KOT, that is Kipevu Oil Terminus. We have been allocated berth number 3. That's where we are going to have the LPG manual loading arm for this project. The pipeline works are ongoing. We have started laying out of the pipeline. It is 3.5 kilometers. The Lamu Youth Movement has expressed support for the process construction of the oil refinery in Lamu County, which is expected to process about 7,000 barrels of oil. Speaking during a meeting with the Sultan of the Bajuni, the youth called on the government to involve local residents at every stage of the project. They also urged the government to ensure that 70% of the jobs created by the project are given to residents of Lamu County. The youth said they support the project because it could create much needed employment opportunities for local people. Hatupingi, tunaukubali kwa mikono yetu miwili kwa sababu hatuna kazi. Sisi kama wakazi wa Lamu tunalilia kwamba hakuna kazi, na kiwanda kama hichi kimekubali kutupa 60,000 positions za job, na ninatumaini kwamba youth waliokuwa nyuma yangu wote watanufaika. Lakini shinikizo ambalo linatoka kwenye serikali ni chache sana, kiasi cha kwamba ni kama tuseme ilimewatoka kwenye mikono ya wajibikaji kwa viongozi, na hatuwezi kusema kwamba ni kila mara ni wajibikaji, lakini vijana tunajaribu sana, na manufaa ambayo yatakuwa kwenye oil refinery yatategemea pia na good conduct yetu. Tuweni wamoja. Tukiwa wamoja tutapata kitu kimoja. Sote tutanufaika na huu mradi. Hata tukafanya nini, sisi tutanufaika mpaka kizazi chetu, mpaka siku ya kiyama. Kwanza tunakaribisha miradi. La pili, tunataka kuambia matatizo yote haya ambayo yako Lamu County yamesababishwa na uongozi mbaya. Lamu County has been a victim of poor leadership for far too long, na ni wakati vijana wa take over responsibility ya Well, it is 32 minutes past the top of the hour, and that's where we wrap up EBN News at 1 p.m. Many thanks for watching. More news updates will be coming your way later on. I'm Leticia Afandi. Enjoy the rest of your viewing.